let's start the show. Welcome to the Pointless Talk Show. Good times. We shouldn't be doing this. Nah, It's a it's bit on the. It's wrong. It's wrong. We shouldn't. It's wrong to do this. It's We are. not the- They'll see us as evil people. We are not evil people. I mean, not on the weekends. Anyhow, so why are we here again? আজকে কিসের জন্য এসেছি আমরা? Why are we meeting today? I think it was because I've been feeling like too much of an adult. হ্যাঁ, তাই না? Last কয়েকটা সপ্তাহ ধরে বছর মাস ভাই কয়েকটা বছর ধরে ভাই too much. Adulting is too much pressure. So আমি তো ভাবছিলাম যে তো আমি তো খালি বারবার I'm thinking about the cartoons we used to watch. The cartoons kids. That we had some good cartoons as kids. Really good. মানে তখনকার দিনের কার্টুনগুলো দেখতে আর ইন্টারনেটটা ছিল না যেহেতু সে একটা রাশ থাকতো যে প্রত্যেক দিন আসবো কার্টুন ওই সময়টাতেই বসতে হবে ওই জন্য পড়াশোনা করে নাও টাইমে খেলতে গেলে খেলে চলে এসো টাইমে ডোন্ট স্মোক don't smoke. Don't do. It's bad for your health. It is really bad for your health. It's even worse for your wealth. So it is even worse for you. Don't do. Don't do. But you know, some of the most best, like people say, most best shows I remember. Most best. Jagge is আমার মনে আছে আমি স্কুল থেকে এসে দেখতাম ব্যাটম্যান বিয়ন্ড। হ্যাঁ ভাই আমি অ্যাকচুয়ালি স্কুলে যাওয়ার আগেও দেখতাম because they used to do the rerun in the morning. তখন আর ভাই আমি উঠতাম ভোরবেলা দেখার জন্য। You are built different ভাই। না I was like যে আমার ওই সন্ধ্যাবেলার টাইমটাতে I was not allowed to watch. তখন পড়াশোনা করতে হবে। তো I was like ঠিক আছে আমি ভোরবেলায় উঠবো উঠে দেখবো আর ভাই ইন্ট্রো আলো ওটা ওই the music মানে যদি শোনাতে পারতাম এখন শুনে দিতাম বাট দ্য ভিজুয়াল you can link the clip in the description somewhere. যাকে বাট দ্য ভিজুয়ালস ভাই ইন দ্য আর আমি বলতে চাইছি হচ্ছে মানে the reimagining of the entire Batman saga but in a futuristic future. Yeah, and they reimagined it yet it is still connected to the 90s animation show. I was like so good, so well done. আর তোর it's cancelled. It was cancelled. তখনকার দিনে বাট 3টে সিজন করেছিল 3টে সিজন and a movie. The movie was amazing. মানে if you haven't watched the movie, watch the movie. Yeah, please watch the movie. নামটা ভুলে গেছি আরে it was about the মানে জোকার Return of Joker or something. Return of Joker most likely. Something like that. But Joker return that's what happens. But it's so good. Actually তোর ওই ব্যাটম্যানের পুরনো ব্যাটম্যানের মাস্ক অফ ফ্যান্টাজম তারপর এইটা এই I was like সেম কোয়ালিটির কাজ সেম কোয়ালিটি আর এই দুটোকে পিপল ক্যান অ্যাকচুয়ালি সে যে পিক হোয়াটএভার এই হচ্ছে পিক ব্যাটম্যান পিক ব্যাটম্যান স্টোরি টেলিং পিক ব্যাটম্যান অ্যানিমেশন ও ক্রেজি শিট আলাদা লেভেলে কাজ করেছে ছিল বাট এই টাইপের তোর ব্যাটম্যান বিয়ন্ডের মতোই আরো কয়েকটা যেমন শো হতো কিডস নেক্সট ডোর ওয়াজ এ গ্রেট শো তোর তারপর আরো ছিল এগুলো তো সব আমরা দেখতাম আই থিঙ্ক দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে আমি মাঝে বিকেলেই আমি বিকেলেই দেখতাম as far as I can remember বিকেলেই দেখতাম সেই স্কুল থেকে দুপুরবেলা স্কুল থেকে ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাতে হবে বিকজ ইউ নো 1 hour sleep I think is necessary. Nap time was a দুপুরবেলা ঘুমাতে হবে and then ঘুম থেকে উঠেই you have Batman and then you have Kids Next Door and then the good stuff like Dragon Ball Z থাকতো but let's not go into anime because that's an entirely warrants a separate different episode. তো এইটাতে তোর Kids Next Door was great. Kids Next Door especially the main dude number one swaggy আলাদা ভাই অন্য মানে লোকটা আসছে একটা I think লাল জামা আর নীল প্যান্ট পরে তাই না লাল জামা মানে নীল বা কালো প্যান্ট এরকম নীল বা কালো ডার্ক কালার ইট ওয়াজ আ ডার্ক কালার বাট স্ট্রাইকিং ছিল এটা এত আর the whole outfit the glasses আর he had this thing before I think তোর Robin or anyone with the mask thing had
যে he wouldn't take off his mask any time. No. মানে there was I think there was this one episode যেখানে each মানে old cartoon had this যে one episode where the mysterious leader of the team like the leader of the Kids Next Door ধর বা another good show Teen Titans যেটা we'll get to later, all of them the leaders had this like mask and the mystery was maintained like mask পরে আছে কেন পরে আছে torture pass all that. It was great. জানিস Kids Next Door তে বলতে বলতে মনে পড়লো আগেকার দিনে মানে দ্য ইঞ্জিনিউইটি যেটা ছিল ইন কার্টুনস বিকজ কিডস নেক্সট ডোরে মানে দ্য কিডস মেড সাম টেক ঠিক আছে উইথ দ্য মোস্ট উইয়ার্ডেস্ট শিট পসিবল ঠিক আছে প্লেনের টুকরো শপিং কার্ট বাস ট্রাক গাড়ি গাছ they made it happen একজন তো I think number 3 was the character who was like plant based stuff she used to do নাকি environment conscious something like that হ্যাঁ আর তোর এই নাম্বার 2 ছিল মনে হয় ঠিক আছে 2 ছিল হচ্ছে দ্য গাই ইন দ্য তোর এভিয়েটর হ্যাট the goggles a little chubby kid can't say the other word because demonetized and shit ঠিক আছে that doesn't matter but যেটা বলতে চাইছি কিডস নেক্সট ডোরের থেকে একটা যেটা এসছিল আমার is the need to have cool shit হ্যাঁ of course it was আর এটা আমি বলতে চাই যে one of the weapons that weapons or take ball clothing ball যাই বল we all had this one thing যেখানে you know you either wanted to become a super saiyan or you wanted to have Batman's cars and toys and stuff. Yeah, of course. But one thing that I desperately wanted and I tried so much যে তোর খাদিমসে গিয়ে বা বাটায় গিয়ে এই টাইপের জুতো যে নাম্বার 1 shoes হ্যাঁ because number 1 shoes ভাই it's like Wizard of Oz meets Goopy Gain Bagabain but in the most coolest way possible. Man, with tech. Man, instead of magic, it's tech. It's pure tech. And the thing is, it's not like the unlimited tech যেখানে তোর হয়ে যাবে. They have a limit. মানে the tech had logic না. ওই জন্যই তো আরো ভালো লাগতো. হ্যাঁ, of course. It's good. মানে দেখ এইটা তো আমি বলছি তোকে all the good shows মানে এইটা তারপর ইভেন ম্যাজিকও যদি বলি লেটস কনসিডার দ্য জ্যাকি চ্যানের যে শোটা ছিল ওইটাতে ইট ওয়াজ মেইনলি অ্যাবাউট দ্য ট্যালিসমানস যে ওই জিনিসগুলো কালেক্ট এন্ড অল অফ দেম হ্যাড পাওয়ার্স they would give you a certain but the fact that those powers have limitations it's is like, what made it interesting. It's not like because the plot calls for it magically some shit appears. ওইটা ভালো লাগে মানে এখন তো আমি দেখি যে ওটাই হয় দেখ এখন দ্য সুপার মুভিজ আর অল দ্য রেজ না লাইক উই হ্যাভ অলরেডি শ্যাট অন সুপার মুভিজ কিছু কয়েকটা এপিসোড আগে এটা আমাকে বলেন বাট হ্যাঁ but there's a reason for it. We're not just saying it because it's cool to say it's bad. It's not that. The thing is that মানে দেখ ধর just look at Iron Man. The way they did Iron Man প্রথম দুটো films the take was making sense because those were Iron Man films. The minute it came to Avengers it's just whatever the plot requires he has that. And I'm like, wow, I want to see Stark struggling with something. I want to see Stark be Stark, like innovate, make things to adapt to a situation. এবার এইখানে you can say এই আয়রন ম্যানের ব্যাপারটাই খুব একটা ভালো শো হতো না 90s আয়রন ম্যান যেটা আয়রন ম্যান অ্যানিমেটেড শো ওটা তো ভাই the intro was so good. Actually they did the thing from তোর Iron Man 2 তে they did the briefcase suit, which was his primary suit in the series. কিন্তু in that series তোকে বলছি there are so many Iron Man suits আর সেখানে actually দেখানো হয় যে the briefcase suit is মানে Tony makes the briefcase suit so that he can have an all purpose suit. But তাছাড়া Tony has like a suit for each occasion. Not only Tony তোর রোডি অলসো ওয়ার মেশিনের যে স্যুটস গুলো ওগুলো খুব ভালো লেভেলের ছিল and I remember there were like certain episodes যেখানে it was Rhodey episodes এখানে ওই এপিসোড গুলোতে ইউজুয়ালি ক্রসওভার গুলো দেখাতো ওরা with Hulk or Ghost Rider Fantastic Four এগুলো তো এবার এই আর মানে এই এটা তো একটা হলো দিস ইজ দ্য 90s কার্টুন দেন কেম দ্য তোর অ্যাভেঞ্জার্স আর্থস মাইটিয়েস্ট হিরো ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট মার্ভেল তো অ্যাভেঞ্জার্স আর্থস মাইটিয়েস্ট হিরোজ ওয়াজ অলসো গুড শো ইট ওয়াজ অলসো গুড কার্টুন মানে একটু হালকা নিউ এজ ইট ওয়াজ লাইক দ্য 2010s 2012s
মানে এরা টাইপ কার্টুন যেটা খুব ভালো ছিল, ঠিক আছে। আই অলসো লাইক দ্যাট ওয়ান। অ্যান্ড দ্য তোর কি বলে, দ্য অ্যানিমেশন, স্টোরি, দ্য প্লট all made sense, was good, and they actually faced trouble, like problem হতো। they did the Thanos thing, হ্যাঁ, ওখানে তো actually death ও ছিল, they did the actual thing from the comics, but pretty well done আমি তো বলবো। then came the new Avengers which Disney started doing. ওখানে they had some very cool lines, very cool dialogues, action scenes were great, animation was অত্যন্ত ভালো। এইটা তো we can say the same thing about the movies, এই এলিমেন্ট গুলো তো they always hit on the head, but মেন পার্টটা এখানে প্লটটাই কি ওরা প্লটটাতে আর ফোকাস করে না, এইটাই খারাপ লাগে। আর মানে দেখ ইভেন লাইক সাচ আ সিলি শো লাইক Ed, Edd and Eddy, ভাই ওটা তো ঠিক আছে, ইভেন Ed, Edd and Eddy had a plot for every character that you see, and it's a complex plot. Yeah, it is a complex plot. There's a kid who has this relationship with the plank, and it's named Plank. It's named Plank. So মানে they were working on levels যেটা মানে আর বাচ্চাদের জন্য especially to make it interesting for kids, how difficult that must have been, and then incorporate মানে ideas that kids haven't even thought of yet it has to feel familiar. হ্যাঁ, তো সেটা করাই মানে তখনকার দিনে যদি মানে অফকোর্স, এবার আমি বলতে চাই না যে তখনকার দিনে ভালো হতো এখন ভালো হয়, এখনো খুব ভালো ভালো কার্টুন আছে, বাট দ্য কোয়ালিটি তো মানে আমার মনে হয় তখনকার দিনে দ্য কোয়ালিটি ওয়াজ অলওয়েজ হিয়ার, and sometimes it would drop here. But even like to put it simply, even the worst episode of a series from that time is better than the best episode from this the current they're making in this era. Current age. But এখন ছেড়ে দেখ most cartoons have the মানে woke agenda shoved down their throat. ওটা তো আছে, the plot then revolves around the wokeness. But then আমি বুঝতে পারছি যে you মানে যারা এটা বানাচ্ছে they want kids who are মানে learning this new way of life যেটা is now suddenly acceptable and all that, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, সব as it should be acceptable. If you want to live like that, live it. But that doesn't mean that everyone else has to accept it. No, right? I have no issues with that. My problem starts when you are becoming preachy in that thing. মানে ধর যেরকম like a let's talk about problematic cartoons also, like the G.I. Joe series they used to. It was very problematic. Very problematic. ঠিক আছে, ওদের যে the villain Snake Eyes. No, Snake Eyes. Cobra. He was like an amalgamation of all the countries who have ever invaded or ever had gone to war with the US. এটা একটা আছে, হ্যাঁ, ওরকম ভাবে ওরা করতো, mostly leaning on রাশিয়া আর তারপর চায়না মেনলি, তো ওইভাবে ওরা করতো। আর যেখানে মাই কান্ট্রি ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড এভরিথিং উইল গেট সলভ বিকজ আমেরিকা and just you will just launch missiles and we'll kill them. They are dead. The problem doesn't exist. এটা and the propaganda was like এতটাই সিমেন্ট করে করা হতো যে আমাদের দেশেও যে অ্যাকশন ফিগার্স বিক্রি হতো, G.I. Joe অ্যাকশন ফিগার্স ওয়ার দ্য মোস্ট কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড বেস্ট মেড actually, because each মানে they could মানে when they're pulling the muscle you could see the a joint every single one and move, মানে it was great. মানে আমি তো পাগলের মতো G.I. Joe আমার কি কিনতে পারিনি because I was like এটা চাই, আমার parents were like না। মানে they even had this like কানেকশন হচ্ছে তোর কোমরের কাজটা, যাতে তুই পুরো ঘোরাতে পারিস লোকটাকে if you want to, মানে পোজিং এর জন্য তো ভাই ওই সব থেকে G.I. Joe had the cars, the cars, planes and you could actually fit the people in the vehicles, ওটা তো ছেড়ে দে। বাট আমি তো বলবো G.I. Joe is basically যদি মানে if you realistically look at it, G.I. Joe is a মানে propaganda mechanism for the US Army. Yeah, pretty much. এবার হ্যাঁ, এটা আমি ডাইরেক্টলি বলছি না because I'm not trying to slander anyone. I'm not trying to slander. No, I mean it's fine. But মানে but if you like essentially what does it say? See, this is problematic, right? So if you do the same shit with an agenda from the opposite side, it's the same. You're doing the same thing. Same problem, right? আমার তো মেইন ব্যাপার হচ্ছে if you want to have freedom of speech, ঠিক আছে, have freedom of speech, everything is there. Say it, mean it, done. Why do you have to say it, mean it, get it hard, and then make other people believe in it? The belief is the choice, right?
the choice that I want to believe this or I don't want to. If they don't want to, you should respect their choice. If they want to, you should respect their choice, and they should do the same. তো বাট এটা এখন তো কিছু বলে লাভ নেই, বিকজ বললে আবার অনেক ঝামেলা করবে। So let's get back to the good things about cartoons. Like so the new show যেটা তো প্রাইমে এসেছে, I never thought যে a company like Amazon or Amazon Video rather, কারণ এখন তো each company has its own. So Amazon Video would actually make তোর an adaptation, a source accurate adaptation of Invincible. এটা তো মানে আমি তোর আগে ইউটিউবে আমি কমিক্স গুলো দেখতাম, বিকজ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ভিডিওস অ্যান্ড যা ভায়োলেন্স ছিল ইন দ্য কমিক্স, আই নেভার থট যে অ্যাকচুয়ালি আমি তো বলবো দে ওয়ান আপ দ্য ভায়োলেন্স ইন দ্য এটা যা শোতে যা করেছে, এন্ড দে শোড দ্য গ্রাফিকনেস অফ দ্য ভায়োলেন্স। তো মানে ওই সিনটা বল না যেখানে তোর অমনি ম্যানের সাথে হি ইজ ফাইটিং, হ্যাঁ, এন্ড মানে শহরের মধ্যে দিয়ে ইটস রিকিং হ্যাভক ভাই, মানে দে এন্ড পিপল আর জাস্ট লাইক বিং টর্ন টু শেডস এন্ড দে অ্যাকচুয়ালি শো দ্যাট শিট উইথ দ্য ব্লাড এন্ড গাটস ফ্লাইং এভরিওয়্যার। আর তোর আরেকটা সবচেয়ে আমার তো এটা খুব ভালো লেগেছে যে অ্যানাটমিক্যালি অ্যাকুরেট ব্লাড গাটস করেছে অ্যাকচুয়ালি, যাতে বোঝাতে যে দিস ইজ আ লাইফ লস্ট। তো দিস I like it very much. And মানে if you notice it, you can hear all the violence anytime it takes place. Music is dimmed out and the sound design and the screams take over. So you actually মানে subconsciously ওর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, যেটা একটা the impact is really is very nicely done. আর এখানের পারফরম্যান্স গুলো তো মানে জেকে সিমন্স ভাই, জেকে সিমন্স ও তো করবেই, the other ones also I think the mom was played by Brenda Wong, I guess. Brenda Wong করেছে? Yeah, I think so. আর Brenda Wong তো is popular, very popular, সেটাই বলছিলাম যে তোর everyone in this cast is a very popular cast. তো এবার সেই দিক দিয়ে আর তোর এটা যেটা আমার খুব ভালো লাগে, the old shows did, like Teen Titans did it very nicely, Justice League did it very nicely, hell even Superman the animated series, Batman the animated series did it very nicely, আরো অনেকটা Fillmore did it very nicely. যেটা হচ্ছে যে ইউনো ঠিক আছে, আমি ওকনেসে মানে একটু সাইড করলাম, বিকজ ইউনো I am not part of that community. Of course. I'm a straight বলা উচিত heterosexual man. Just say undecided. Actually, I'm not. I like women who like me. That's it. Exactly. So এখান থেকে when I see তোর characters which I like, which I have grown up like superheroes are, they are falling in love with their normal person, a super person, and then ওদের রিলেশনশিপ ডাইনামিক্সটা এটা অ্যান্ড দ্য মানে তখনকার দিনে আমার মনে হয় যে ইউনো দ্য কনসেপ্ট অফ লাভ, যে দ্য ফিজিক্যালিটি অফ লাভ, দ্য ইমোশনালনেস অফ লাভ, অল অফ দিস আর ভেরি নাইসলি কনভেড ইন কার্টুনস। লাইক ধর টিন টাইটান্সে স্টারফায়ার অ্যান্ড রবিনের যে সিনটা, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট তোর বিস্ট বয় অ্যান্ড টেরা অর বিস্ট বয় রেভেন অর সাইবর্গ অ্যান্ড সাইবর্গেরও আই থিঙ্ক বাম্বল বি ছিল ফর সাইবর্গ, এক সময় দেখেছি ছোট একটা করে, দেন তোর কিড ফ্ল্যাশ হ্যাড জিংস। তো বিভিন্ন এরকম দেখিয়েছে যে দেখ দিস আর অলসো চিলড্রেন, রাইট? অ্যান্ড when we were watching, we were teenagers, and we were also teenagers when we were watching it. তো এই সময়টায় to see this cool guy who's saving the world, and then this girl also who's also very strong, also saving the world with this guy, and then they slowly you know see each other's point of view, তারপরে they fall in love আস্তে আস্তে, they feel for each other. এটা এই কার্টুনগুলো খুব ভালো করে দেখানো হয়েছিল। তারপরে গিয়ে আমার মনে হয় যে এই দ্য রিলেশনশিপ ডাইনামিক্স, দ্য সিরিয়াসনেস অফ ইট হ্যাজ বিন টেকেন অ্যাওয়ে। ইট হ্যাজ বিন টেকেন অ্যাওয়ে লট। সেটাতে মানে দেখ দ্য অ্যাকশন, দ্য কমেডি ইজ অল, তো ওটা থাকতেই। আমি তোকে বলছি জাস্টিস লিগের যে সিরিজটাতে দে ডিড লাইক পুরো 4টে এপিসোড আর্ক ফর গ্রিন ল্যান্টার্ন অ্যান্ড হকগার্ল, and the payoff was so good. মানে the way they work towards it and finally they give it to each other, and it's an actual relationship, because পরে যখন when they did Justice League Unlimited, then তো ভাই তখন they were the people who were running, কারণ ব্যাটম্যান সুপারম্যান একটু পেছন থেকে করছিল, because it was like a bigger Justice League, মানে তখন তো the league was an actual organization, organization হয়ে গেছিল। আর তা তো you can't forget যে তোর Justice League এ
Jon Stewart actually falls in deeply in love with Hawk Girl, but then when the Thanagarians invade Earth, then to Hawk Girl has to her loyalty is tested. Is she loyal to her people, or is she loyal to this one human she fell in love with? Eventually, which every man, every again heterosexual man wants, is the woman you're in love with, heterosexual man, the woman you're in love with, she has this immense burden to her. Her side, this is immense burden. She has to do her duty, her job, but she lets all of that go because you have let all of that. Jon Stewart actually কিন্তু এটা both শোতে ক্লিয়ারলি দেখানো হয়েছে. দ্য ভয়েস অ্যাক্টিং ইজ অলসো খুব ভালো, কিচ্ছু আমি বলতে পারবো না, এত সুন্দর দেখানো হয়েছে. জন লাভড হার, প্রপারলি ফুল ফ্লেজেড লাভড হার, যে শেষে গিয়ে when he actually leaves, you can see in the animation, the body movements, the voice, যে he is broken. Of course. তো তারপরে যখন তোর এইটা আনলিমিটেড, they had done this very nicely, যে they show the after breakup between Hawk Girl and আর ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে Hawk Girl is like তোর it's basically like what if a Nazi, right? A Nazi who is just part of German. He's not an actual full-fledged, doesn't believe in Nazism or anything. He likes the West, ঠিক আছে, বাট যেহেতু জার্মানির পার্ট সেটার জন্য he has to perform in the Second World War and all that. তো সেটা হয়ে যাওয়ার পরে তারপর he or she has reformed himself or herself and then has come to the West, and then they're living their lives, but they have chosen to make it clear that they were once part of this movement. So then she's treated as dirt. Everyone, most people, then aste of course, but এইখানে Batman, always being Batman, was there like a big brother to Hawk Girl. তো আমার এটা এই ডাইনামিক গুলো নেই ভাই. I miss these things. See, these dynamics come when you write characters as people. It goes away the moment you just write characters because they are a certain type that you are writing. So you can't just label people this and reduce people to that. এটা তো it's not interesting. The most problematic thing about this whole thing is that it's the least interesting thing. Your sexual orientation, actually তুই যেটা বললি যে you clarified a few times heterosexual man, I would say যে let go of that also. I'm saying a person who is in love with another person, the gender does not matter, irrelevant. সেই ক্ষেত্রে the sentiment will remain the same, na. Doesn't matter who you're attracted to or what you're attracted to, the feeling of being attracted to somebody is that for everybody across all spectrums. That is not different. আরে এটাই তো আমার রাগ হয় এটাতে, because this is what we have lost, the seriousness of the word love, the seriousness of the action, which was আর এই যে তোর why I'm saying, কারণ ধর টিন টাইটান্স গোতে কন্ট্রাস্ট দে দেখেনে টিন টাইটান্স the relationship between Tara and Beast Boy is one of the most complex relationships I've ever seen. ঠিক আছে, the Teen Titans movies, Teen Titans Judas Contract একটা মুভি আছে যে DC animated movies are always great, I can't say it. তো ওটাতেও এই রিলেশনশিপটা দেখানো হয় যে আস্তে আস্তে বিল্ড হচ্ছে, বাট টেরার দেন স্যাক্রিফাইস হারসেলফ, সব হচ্ছে, ঠিক আছে. তো এই একটা দেখ, বিস্ট বয় ইজ দ্য কমিক রিলিফ ক্যারেক্টার, রবিন ইজ দ্য সিরিয়াস ক্যারেক্টার, বিস্ট বয় ইজ দ্য কমিক রিলিফ ক্যারেক্টার. তো ইভেন ওয়েন বিং কমিক রিলিফ হি হ্যাজ হ্যাড সো মেনি তো চান্সেস যেখানে ও দেখিস যে দেখ, ও নিজেও বলেছে যে you see me as comic relief, I act as comic relief because that helps you, that helps me, because we are fighting তোর warlords and cosmic threats and all that. কি করে my life your life can go away at any point in time, সেটার জন্য I am comic relief, আর also to cheer you up. তো এই dynamic, and then Tara love falls in love with him, then that main Tara point of Tara sacrificing herself is that she fell in love with Beast Boy. শেষে গিয়ে যেহেতু স্লেডের সাথে she worked, শেষে গিয়ে she saw যে it's either kill him and the Titans or sacrifice herself, so she chose the right way. But এখানে একটা জিনিস বলবো যে এইটা আবার এবার when you have this depth,
you can then dig into the মানে into it so that এখানে যে বলতে তাহলে you can judge the characters of Tara and Raven এখানে Raven also fell in love with Beast Boy কিন্তু but she was always there even when she acted out Beast Boy was there for her so she was always there Tara কিন্তু had led Beast Boy on multiple times ঠিক আছে তো এইটা এই একটা যে এই depth আমি তো সেটাই বলছি যে you write characters with depth with dimensions and then the তবেই তো মজাটা হবে when they interact that's when the fun begins so I don't know and ever if we move to this a little bit and go for the visuals of cartoons that have shaped us at least I would say for some trippy shit মানে আমি তোকে বলছি Nickelodeon যখন ছিল when it was not Nick it was just Nickelodeon yeah the Lodian matters a lot by all the shows that came in that era even the live action shows used to যেরকম ওই Kenan and Kel করতো Lazy Town তো পরে নিকেই এসেছে হ্যাঁ I'm talking the OG Nickelodeon প্রত্যেকটা শো মানে ক্যাট ডগ বল স্পঞ্জবব তো ভাই ওটা এখন তো ভাই মিম সব চারিদিকে স্পঞ্জবব everyone knows what SpongeBob is everyone quotes SpongeBob yeah it's like the Bible what it's like a massive impact it has had on culture but সেটা তো হবেই because that's ওই level the show was that good ওই level exactly তো ওটাই মানে all these shows but I remember thinking they are not animated in your traditional way like buildings look like buildings people look like people এরকম নয় it was like every show has its own signature style Cat Dog if you see any frame from Cat Dog even if Cat Dog is not in that frame you know it's from Cat Dog yeah একটা শো I don't know if you remember Nickelodeon এ হতো যতদূর মনে পড়ছে Chalk Zone বলে একটা শো হতো হ্যাঁ where the guy had a special chalk where you can go into the chalk any blackboard anywhere ওটা পোর্টাল কাটতো and then he would go in the chalk world আর কি যেখানে চক দিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারতো ওটা আমার এটা বলতে মনে হয় there was this one episode where he found a marker where he went into a whiteboard সেই এপিসোডটা ট্রিপি ছিল because the marker দিয়ে তো he created a character যাকে মুখ দেয়নি and then it was like ছিল and then মুখ দেওয়াতে as like I was best friend and all that shit and then later that character turned on him and then তারপর তো শেষে he went into the white room all just white yeah and then he wakes up and then like কি ড্রিম করছি বাট ওইটা একটা মানে এটাতেও the characters thought so nicely about it যে এটাতেও there are multiverses of it of course like a chalk verse and marker verse of course মানে which means if you sit and think about it তাহলে তুই বুঝতে পারবি যে every object that you can draw with has a পেন্সেরও একটা ভার্স হবে which will be for adults the ink verse that is for adults no it's মানে it was like আমি জানি না সেই সময়তে কি করে এটা ভেবেছিল করেছিল আর the animation যেটা তুই বলছিস was মানে ওই টাইপের ওইটাই তো বলছি তোকে that's where I was like যে like I can imagine things like this but they are putting it right in front of me to watch and I can see it is happening in front of me তখন it's crazy it is very very ভালো good কাজ করে the quality of cartoons are very good are one of the new world cartoons if ever Dan Povenmire watches this episode then I would like to thank Dan Povenmire for making it Dan and তোর কি বলে Stumpy he is his partner যে করে Stumpy ছিল I guess most likely and the dark নাম ছিল basically so thank you Dan সেটা হচ্ছে Phineas and Ferb Phineas and Ferb like that was one of those cartoons যেটা I feel like had the ওই chalk zone SpongeBob Cat Dog মানে ওই অ্যাপিলটা but in a little new form হালকা নতুন format did everything আর ওটা is a very good show for kids which is one of the things and আমি তো বলবো Phineas and Ferb এর best part of that show was the music প্রত্যেকটা এপিসোডে দুটো তিনটে করে গান থাকতো আর প্রত্যেকটা গান amazing মানে musically I'm saying they're good songs they're good songs and plotের জন্য তো ছেড়েই দে plot তো ফাটাফাটি সিন and প্রত্যেকটা এপিসোডের স্ট্রাকচার সেম but you still you're like I have to কি হবে
because you know that they'll make some weird shit today. Yeah. But what weird shit? How is the thing? আর ওইদিকে তোর একটা যেটা সাবপ্লট যেটা Peri the Platypus. ওটা তো ভাই so good like a normal platypus. Peri the Platypus. These are one of the old cartoons, but these are the new cartoons. Yeah, I mean, I would say that আমি তো বলবো that I'm like 28 right now. I have a sister, she's 23, I think. 24 হয়ে গেল, right? Let's not reveal her age, কারণ it's fine. ঝামেলা নেই। No, I'm just মানে contextualize. হ্যাঁ। তো when I was না 25, 26, 5, 6 কি you're supposed to be 27 though. আমি জানি না, I'm some age. এই বছরে you'll be 27. Yeah, man. তাই কি? হ্যাঁ। হবে তো। Oh no. You'll be 26. 6 this year. Yeah, 26 this year. 26. It doesn't matter. হ্যাঁ, anyway তো I'm old ভাই, যাই বলতে। হ্যাঁ, আমরা তো ভাই বয়স হয়ে গেছে। যখন I was watching this thing তো তখন আমার I was in like 11-12 এ পড়ি। Of course তার আগেও দেখতাম, but 11-12 এও দেখতাম। আর আমাদের মানে আমার আর আমার বোনের এটা একটা অ্যাক্টিভিটি ওয়াজ যে খাওয়ার সময় যখন দেখছি একসাথে খাচ্ছি যখন উইড ওয়াচ ফিনিয়াস এন্ড ফার্ব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আমরা তো ইন্ডিয়াতে বসে ভারতে তো ডাবিং হিন্দিতে আসতো। হ্যাঁ, আর হিন্দি and I was so when I watched for the first time on my own I watched it in English. হ্যাঁ, কারণ তখনও ডাব হয়নি সব জায়গায়। তখন অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক দে ওয়ার ডুইং ট্রায়াল রানস ফর দ্য ডাব। সো কয়েক সময় ডাব দেখাতো, কয়েক সময় এ করতো, সাব ছিল না, মানে অরিজিনালটা হিন্দি ডাব। এক্স্যাক্টলি রাইট, ওরম দেখাতো। তো আমি ইংরেজিতেও দেখেছিলাম, হিন্দিতেও দেখেছিলাম। তখন বোনের সাথে যখন দেখছি তখন হিন্দিতেই দেখছিলাম। সো গুড, বাট দ্য থিং ইজ আই কুড সি দ্যাট মানে ইটস বলে না সেই কোর মেমোরি তৈরি হওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট শো হ্যাড দ্যাট ভাইব। মানে it was capable of creating core memory for kids which you look back to, yeah, and you always feel good about. হ্যাঁ, it's like the nostalgia factor যেটা থাকে, but most of the new shows I'm not seeing it. ওইটা আমি জানি না ওটা আর হবে কিনা কোনোদিন, এটাও আমার একটা মনে হয়। কারণ দেখ এখন বুঝতে পারছি যে everyone has a phone and everyone has a tablet and everyone actually সেই কারণে যেহেতু কনজাম্পশনের মিডিয়ামটা see television was there since 1930s I think 30s এর শেষের দিকে ওরকম ছিল। প্রপারলি এসেছে আমাদের এখানে তো 1960s 70s এসেছে। আমাদের এখানে ভাই 90s এর আগে ভালো করে টিভি হ্যাঁ সেটা কেউ দেখতো না, আসেইনি, একটা দুটো টুকটুক করে আসতো। তাও না 1996 7 এর পর থেকে প্রপার টিভি, সবাই টিভি নেওয়া শুরু করলো বাড়িতে বিকজ কেবল এসেছে আর কালার টিভি এসেছে তখন। কালার টিভি সো ইউ কুড অ্যাকচুয়ালি ওয়াচ থিংস এন্ড এনজয় দেম, yeah, and not just see black and white. Exactly. But ঠিক আছে দ্যাটস তো সেই সময় তো when the TV came, এবার টিভি reigned supreme for so long. হ্যাঁ, and the next step in that medium was this what we have right now, YouTube, internet, YouTube, all that. YouTube is TV right now. হ্যাঁ, YouTube practically is TV. People are buying smart TVs and watching YouTube all day long. That's what they're doing, right? মানে স্মার্টফোনেও তো ইউটিউবে দেখছিস, স্মার্টফোনে তো ইউটিউব দেখছিসই, বাট টিভি কিনেও তুই অ্যাকচুয়ালি রিমোট দিয়ে ইউটিউবই চালাচ্ছিস। হ্যাঁ, and then you're just sitting there because the videos are there, you'll watch something, it'll just play in the background. Yeah, it's TV only. It's like the channel surfing is also done by automation. হ্যাঁ, so this is like a huge leap in technology, no? So সেইখান থেকে না এখন the people who create stuff, they just don't know what will stick, so they don't know what to make. So they are just seeing that if we make something that the majority of the people are saying that they like, and if we ulto dik theke, if we control what they like, then we'll be in safe hands. মানে it's মানে শেষমেশ তো সেই টাকার জন্যই করা হলো না। হ্যাঁ, মানে after all it's all about the profit. Yeah, so যেরকম ধর কার্টুন নেটওয়ার্কের কথা বলছি, কার্টুন নেটওয়ার্ক was a huge channel. Some of the best shows we ever watched, জনি ব্রাভো থেকে শুরু করে Courage the Cowardly Dog. Courage the Cowardly Dog, that's I specifically named these two shows because স্পেকট্রামটা পুরোটা ধরায়। হ্যাঁ, মানে you on one end you have the blonde mama celeb. I can't believe that they made Johnny Bravo a character whose sole purpose is to fuck. হ্যাঁ, but they didn't get any. No, didn't get any is not the thing. They got the message across without invoking any kind of sexual undertone anywhere in the whole thing, because they made for kids. And I don't know how you can fucking write shit like that.
এটা ক্রেজি ভাই, ইটস ক্রেজি। মানে ইউ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট না, একটু ভাবনা চিন্তা করে তারপরে তো তুই আইডিয়াটা দিবি। আর কারেজ দ্য কাউন্টলি ডগ তো ভাই ওটা আছে, 3P ভিজুয়ালস ওখানেও বলতে পারি আমি। 3P ভিজুয়াল ভাই ওটা বলা উচিত অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ ওটা ইজ লাইক এন ইমপ্রিন্টিং মেমোরি, লাইক ওইটাও কোর মেমোরি। হ্যাঁ কোর না, ইমপ্রিন্ট করা আছে। লাইক আই উইল নেভার ফরগেট দ্যাট ওয়ান এপিসোড ইন কারেজ দ্য কাউন্টলি ডগ ওয়্যার দিস তোর আই থিঙ্ক ইউস্টাসেস ব্রাদার। আচ্ছা আচ্ছা, বারবার বলছিস? না নট দ্য বারবার, আরে দ্য মামি। ও রাইট ভাই দ্য ক্রিপিয়েস্ট এপিসোড ফর মি। ও ফর ইউ, আচ্ছা ফর মি ইটস দ্য বারবার না তোর কেন কি আরে ওই যে দ্য ওয়ার্ড ভুলে গেছি কি বলতো, বাট এভরিওয়ান ইজ নটি। হ্যাঁ কারেক্ট ওটা that was also very good. ওটা আমার মানে আমি চোখ বুঝলে আই ক্যান সি। হ্যাঁ যে দ্য fucking smile মানে উইথ দ্য বড় দাঁত আর চুলটা উঠছে, কাঁচিটা নিয়ে ইজ জাস্ট ববিং। But আমার most creepiest episode was Mummy because there was a tablet, ঠিক আছে? তো ট্যাবলেটে there was written বিভিন্ন মানে যেমন হয় the old Egyptian tablets এ the if you disturb the thing curse হবে blah blah blah, return the tablet. So সব ঠিক আছে, the episode বাকি episodeটা creepy, trouble happens, all the most creepiest part of the episode is not even যে some trouble is happening, it's the mummy standing outside their house, that's all, and just swaying in the air and just saying return what is mine. হ্যাঁ that's all ভাই ফেটে গেছিল আমার ওটা দেখে, খুব creepy আর সেই বয়সে। হ্যাঁ of course. Oh also the banana people, that was পুরো কলোনি অফ ওদের সেই নিয়ে গেল, and the ducks also used to come, alien ducks. The banana people had this one scene, again I think that they were doing a a scene like that or murder scene or something like that. এবার I'm not জানি বার বললাম না, I am who is not, but ওই সিনটা মানে আমি do you remember when ওই এপিসোডটা where Muriel is playing the sitar, হ্যাঁ because for some reason Muriel plays the sitar. হ্যাঁ ওই একটা আমি যখন দেখেছিলাম আমি মাকে ফার্স্ট জিজ্ঞেস করি যে এটা কি একটা সিতার, দেন বাবাকে জিজ্ঞেস এটা কি সিতার, এন্ড দেন লাইক হ্যাঁ এটা সিতার। Why is presentation? Why do I play a sitar? They're an old white woman living in the middle of nowhere. Yeah, এগুলো তো অনেক থিওরিজ আছে যে তোর Muriel used to be a hippie and could probably she chose to be এখানে সবথেকে বড় যে থিওরিটা সেটা হচ্ছে যে পুরো শোটাই হচ্ছে কারেজের পার্সপেক্টিভ থেকে hallucination because they got killed and then exactly he's living, and because it's so he does not know what the rest of the world looks like, which is why their house is in the middle of nowhere. It's nothing is there. মানে for a farmer there's no field. He doesn't even farm anything. He doesn't farm anything. সারাদিন বসে বসে stupid dog বলে, ওটাই ওর মাথায় আছে। That's all he sees. তো এই একটা এপিসোড মনে আছে যেখানে সিমিলার সিতার বাজাচ্ছে, এবার সিতার বাজানোর জন্য she gets an invitation to play at this place, and then the guy who invites her and Courage and Eustace plans to eat them because that's a giant cockroach. আর ওই এপিসোডটা was creepy because there was speaking of তোর giant cockroach, do you remember the Men in Black animated show? আরে ওটা তো it was great. First Men in Black এর মুভিটা দেখলাম, তারপরে the show came out. ভাই show outdid the movie multiple times. It was so good, bhai. So amazing show. ওইখানেও the intro, actually I miss the intros, you know, proper good intro, মানে একটা ভালো গান, মানে the intro should be dripping with the style of the show. হ্যাঁ exactly, না হলে দেখতে মজা আসবে না প্রত্যেকটা শোতেই। মানে যে কটা এখন অবধি আমরা যে কটা টিন টাইটান্স এর ইন্ট্রোটা ভাই ওটা is I can still recite the TNTNTNNS Teen Titans, let's go. এটা so good, great এই জিনিসগুলো। আরো অনেক শো আছে অফকোর্স টিন টাইটান্স সঙ্গে বেরোতো, there was this show about, তো ওই শোটা মনে হয় জেটিক্স দেখতাম আমি, it's about this ninja Puka was a Pukaর আছে জানিস তো কি, there's a whole series of graphic novels, তাই নাকি? yeah, it's based on that. হ্যাঁ এটা আমি জানি না, shit, because that was also very good. এইখানে this shows মানে one of the কি বলবো pioneers বলতে পারিস in the female perspective আর কি, because in Puka rather than the man pursuing the woman, the man was already an established ninja or whatever, and the woman was in love with this man.
and the man was technically liked her but couldn't do it because of duty. Of course. But he would do so much for this guy and she was strong. হ্যাঁ, she was. Like properly strong. But এটা খুব ভালো শো ছিল। তো এই টাইপের জিনিসগুলো এখন যেমন এগুলো তো ওয়ান অফ শোজ, মানে আসতো এন্ড দেন চলে যেত, হ্যাঁ এরকম শোজ। এগুলো তো ওই চ্যানেল তোর জেটিক্সে এইসবে দেখতাম। এখন তো জেটিক্স একটা চ্যানেল হঠাৎ করে একবার এসেছিল, দুবার এসেছিল জীবনে আমাদের, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ রিমেম্বার, স্প্ল্যাশ টিভি বলে একটা চ্যানেল এসেছিল। হ্যাঁ মানে খুব কম সময়ের জন্য, খুব কম, মানে কাপল অফ উইকস। হ্যাঁ। তো অফকোর্স ওখানে দুটো ভালো শো হতো, একটা হচ্ছে ক্যাসপারের একটা অ্যানিমেটেড সিরিজ, হ্যাঁ রাইট। আর আই মানে দুবারই আই ওয়াচ দ্য শিট আউট অফ দ্যাট, ইটস সো গুড। ইট ওয়াজ আরেকটা গোস্টবাস্টার্স এর শোটা ভাই ওটা অলসো ওয়াজ ভেরি ট্রিপি অ্যান্ড ক্রিপি অ্যাট দ্য সেম টাইম। মানে দেয়ার ওয়াজ আর ওটাতে অনেক প্লট ছিল, মানে দ্য প্লট ওয়াজ ডিপ। অ্যাকচুয়ালি ইট স্টার্টেড ফ্রম ওয়্যার দ্য মুভি এন্ডেড। হ্যাঁ সেখান থেকে ওরা শুরু করে। ইট ওয়াজ গ্রেট, ইট ওয়াজ ভেরি গুড শো, যেখানে দেয়ার ওয়াজ বিট্রেয়াল, দেয়ার ওয়াজ পজেশন অ্যান্ড দেন বিট্রেয়াল, কত কি ছিল। আমার মনে হয় যে লাস্ট টাইম, কারণ ওই স্প্ল্যাশ টিভি চলে যেত ওই, তো আই থিঙ্ক আমি লাস্ট এপিসোডে দেখেছিলাম ওয়ার দিস দ্য ফিমেল আর কি, দ্য ওম্যান হু ব্ল্যাক হেয়ার, ঝাঁকড়া একটা চুল ছিল, শি গেটস possessed by this ghost, by this high powerful ghost, and then I think she goes to betray the Ghostbusters. But তারপরে কি হয় আমি আর দেখিনি, বিকজ চলে গেছিল। Yeah, of course, yeah. বাট আমার মনে ছিল যে এই অফ দ্য, বিকজ ইমপ্রিন্টিং হয় ওই। হ্যাঁ, আরে খুব ভালো, but I don't know, they couldn't make it in India, I guess. It's not about they couldn't make it in India, it's primarily because the Indian, দেখ এটা আমি সবসময় বলে আসবো, এখনো বলছি যে এই সব কার্টুন যেগুলো আমরা বললাম, এই কার্টুনগুলো have deep plot. So instead of you just worrying about that's a gay person I'm being represented, you actually think about the plot. Hence তুই যখন প্লটের ব্যাপারে ভাবছিস and you're like যে আচ্ছা এই দুনিয়া তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে because the people are bad, they are corrupt, and then simultaneously because you're living a life as well, you will draw parallels to your own reality, right? And then that will make you think যে shit, this is not right. মানে তুই একটা জিনিস think about Shaggy for all. Shaggy from Scooby-Doo. Does it really matter if he's straight or gay or bi or trans? Does it matter? Doesn't. Then why? যতটা মানে যতটা nonchalant we are about Shaggy being straight, why can't we be the same way about them being gay or anyone else? মানে my thing is why does it have to be in your face? আমি তো সেটাই বলছি। Because it is in your face, the plot is hurt by this. There are of course very few shows যেখানে it's in your face but the plot is still not hurt that much. আমি বলবো তাও it is still hurt but not that much. But যেখানে নেই, ঠিক আছে, এই যে তোর Invincible's best friend is gay. Yeah. They had an episode where this is a plot point, not the entire show, no, not even the season. This is one plot point in that episode. কারণ কি? Because Invincible and this guy are going to look at colleges, the things they do in the Americas, because they have money and shit. I don't know. So যাকে তো ওখানে this guy spots another dude who is also gay and also likes, মানে this guy is interested in this guy and that guy also is like chalo I'm interested. তো এটা হচ্ছে the entire plot point. Now why is this মানে important to the plot? Is it because that person is gay? না, এই গে প্লটে নিয়ে আসা হয়েছে কারণ এই যে the gay man who is not Invincible's friend, like the friended যার উপর ক্রাশ হয়েছে, that guy is kidnapped by a person who then মানে basically makes cybernetic soldiers and then turn into a cybernetic soldier. তো সেখান থেকে মানে ওই ছেলেটার মানে he falls in মানে like someone's like develop some feelings and then that person is kidnapped, turned into a soldier, and then that person kills himself after seeing what he has become and saving the Invincible's friend. So that is the point of the gay plot there, not because gayness থাকতে হবে. You could have of course you could have shown the same thing with a woman, but আমার মনে হয় এইখানে I mean this is how you do it. Yeah, this is how that's what I'm saying. The impact it doesn't matter. মানে
এইখানে যদি মেয়ে হতো তাহলেও কি যায় আসতো, গল্পটা একই থাকতো না, সেমই হতো। That's what I'm talking about, that's what I'm saying. Do it like this or don't do it. Don't just shove shit into people's like তুই শ্যাগি বললি বলে আমার এখন মাথায় আসছে, there up till 2022 Scooby-Doo was great, ঠিক আছে, Scooby-Doo মানে great বলবো না, but Scooby-Doo was Scooby-Doo. The old Scooby-Doos were great. There was this one Scooby-Doo with just Daphne and Shaggy and Scooby, which I loved because it was Scooby-Doo and the 13 Ghosts. হ্যাঁ ভাই, fucking Doctor Strange ছিল, I think ওটার মধ্যে Doctor Strange was some ওই ধরনের একটা ক্যারেক্টার ছিল। তো ওটা খুব ভালো because they actually showed Daphne as her own character, ওটা খুব ভালো লাগতো আগে। তো এইসব সব ভালো ভালো Scooby-Doo আছে। Now I don't know why, and she's an Indian, so it hurts me on a very small scale. I mean, she's not even, Mindy Kaling is more American than Indian. সেটাই but তাও মানে বলে তো বলার জন্য তো all Indians born in America are like, I'm an Indian as well, but you're not, you're an American, shut the fuck up. Don't try to speak Hindi, your Hindi is ass. Don't try to speak Bengali, you can't even speak two languages, please stop. It's okay. হ্যাঁ তো sorry audience for the rant, I say sorry to Mindy Kaling also. I'm sorry Mindy Kaling for the rant, I didn't mean it. So anyhow, তো এখানে she makes a show where Velma is an Indian woman, ঠিক আছে, the show is about Velma, so it's cool, but it has the entire Scooby-Doo crew without Scooby-Doo. Then what is the point of the thing? Like we already have this called Scooby and the 13 Ghosts, যেখানে Scooby আছে, Shaggy আছে, Daphne আছে, and Daphne is the main character here. Scooby, Shaggy and Scrappy is also there, which is fun. So Scooby is not the main character here. Here the main character, the lead heroine is Daphne, and she does the entire thing. She falls in traps, she saves herself, saves Scooby, Shaggy, সব করছে। তো এখানে Velma is the thing. এবার এখানে they made it like a মানে like Rick and Morty art style, but a little different because করতে হবে, and মানে the gore is the same, right? Gore আছে অনেকটা, but Scooby-Doo তো there was never gore because it's a kid show. তো এখন এটা যেহেতু HBO Max এ আসছে, তো it's a তোর actually I feel like that also ruins it. হ্যাঁ, that because Scooby-Doo whole point is the episodic and the creepiness is designed by the ghost, because they're not real ghosts. They're মানে people in তো ঠিক আছে। This reminds me that there's an episode of Supernatural, a TV show which you should watch if you haven't, যেখানে it's canon this ghosts are real in Scooby-Doo because Supernatural once had a crossover with Scooby-Doo. So it's that's also a great episode. এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে Velma, going back to Velma, I haven't watched the show because we don't have a HBO Max. I don't want to talk. আমাদের দেশে তো নেই। হ্যাঁ, আমাদের দেশে নেই, কিছু করার নেই। But আমার পয়েন্টটা হচ্ছে যে why is Velma now an Indian woman, short Indian woman who is also queer, let's not say gay, let's say queer, who is also queer. Daphne is a মানে ভালো red মানে ভালো amber redhead who's a rich girl, who's a snobby rich girl basically. Shaggy is a black dude who smokes weed. What the fuck? Our Fred is the stereotypical white dude who's, you know, toxic. So they didn't change Fred at all. ঠিক আছে, but এইখানে এবার আমি বলতে চাইছি then why keep out Scooby? If you have to make a series about Velma only, then make the and this is like they're all grown up, okay? Nah, they're kids. Then to Scooby should be there, right, and they're kids, right? So their entire point is wokeness, মানে PC culture. Actually, they even had a Scooby and Shaggy show. They had just Scooby আর Shaggy ছিল, একটু অন্যরকম অ্যানিমেশন। হ্যাঁ, they had multiple versions of Scooby. They had kids Scooby-Doo. Kids Scooby-Doo তো ছিল, মানে গোটাটাই ছিল। হ্যাঁ, না kids as in Scooby-Doo and all were kids. That's what I'm saying. That ওটাকে show ছিল। তো my point is that if all of this can exist, right, and you want to make a new show and you want to do representation, তো Velma-কে নিয়ে ধর তোকে Velma-কে নিয়েই করতে হবে, and you don't want Scooby and other people, but you have to have the Scooby gang. So why not do this? Take Velma, take Shaggy, and then make a story where they two have now Fred and Daphne are off to do their thing. Velma and Shaggy are now doing their team, their team, and then they are solving their things. So সেভাবে একটা Velma show which is focused on Velma,
So the other Scooby-Doo characters are not there, and they make appearances, they make cameos. Actually, আমি তোকে বলছি, this hurts in a very weird way, which is like I find it very difficult to process this. But do you remember the crossovers in the old Scooby-Doo show? We had Batman ছিল একটা এপিসোডে, Sherlock Holmes ছিল, ভাই অনেক ক্রসওভার করেছে, অনেক। Hell, there was a Johnny Bravo crossover. Yeah, there was a Scooby-Doo crossover with Johnny Bravo, and Johnny Bravo was hitting on Velma and Daphne. Primarily Daphne because she's the hot one. আমার তো মনে হয় Velma is the hot one, because under that sweater, my god damn, she wears a skirt. However, it's not just a skirt, it's like a skirt. Like, because Daphne wears a dress, but Velma wears a sweater and a skirt, which is I'm so sorry for being creepy. তো এইসব হয়েছে, বাট নাও এবার ঠিক আছে, তুই তো এজেন্ডাতে ফিট করে যাচ্ছিস। হ্যাঁ, সেটা ইউ আর আ স্ট্রেট গাই, আই এম আ ক্রিপি স্ট্রেট গাই। ঠিক আছে, আই এম ভেরি কিছু করার নেই, ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। যাকে, বাট এইটাই হচ্ছে আমার প্রবলেম উইথ দ্য নিউ কার্টুনস নাও, যে ওয়াই ইজ ইউর এন্টায়ার পয়েন্ট দ্য woke, মানে why is your point of making the cartoon to peddle an agenda? Why not just create a story where the agenda, put the agenda in the story? Now, I'm not telling you that's one. That is what they did with Jake Long the American Dragon. Why Jake Long the American Dragon is such a good, like, it is at the core of things. It is a story of an immigrant. No? It's a story of an immigrant, and then the immigrant falls in love. Yeah, so basic that ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা, হ্যাঁ, falls in love তো is great, মানে ওটা তো আছেই, না কারণ মানে থাকবেই, বাট আমি বলছি রিপ্রেজেন্টেশনের জায়গাটা, যেটা হচ্ছে তো see him getting the powers is a symbol of him embracing his own culture. হ্যাঁ, that's what it's about. হ্যাঁ, বাট এই যে মিক্সড আইডেন্টিটিটাকেও এমব্রেস করবো, যে আমি আমেরিকার লোক, which is there in the form of him being one of the best skateboarders there is in the city. So there are scenes in that show যেখানে he is a dragon who's skateboarding. এর থেকে বেশি তুই কি করবি? You cannot be more American than this. ঠিক আছে, you embrace the whole thing. তো এইরকম এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাটলিস্ট ছোটবেলা থেকে দেখেছি বলে it doesn't, মানে when we see people from other cultures, it's normal for us. Barely a dent in my peripheral vision. Exactly. যে কিছু হচ্ছে প্রচুর। আর তোর one more good show, যখন নিক নিয়ে কথা হচ্ছিল, নিকোলোডিয়ান নিয়ে কথা হচ্ছিলই, বলা উচিত ছিল, ভুলে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে জিমি নিউট্রন। ভাই, গডার্ড ওয়াজ দ্য বেস্ট বেট। ভাই আমি তোকে বলছি, একটা ইয়ে আছে না, this meme template, যে this walked so that this could run. So Jimmy Neutron walked so that Phineas and Ferb could run. Exactly. তাই না? Exactly. It's so good. কারণ because it's the same thing, মানে same thing বলবো না, but has very similar elements. Like there's this one smart kid, he has a pet who does a lot of things, creates a lot of stuff. আর সেই যুগে ওরা 3D তে করেছিল। 3D, and আমার মনে আছে জিমি নিউট্রনে there was one Fantastic Four Avengers style episode where they got powers, and Jimmy's power was to go Hulk. Jimmy ki na Jimmy's power was to go Hulk when he drank orange soda, because when they were in space, they were coming down, they were hit by a cosmic storm, which is Fantastic Four, and Jimmy was drinking an orange soda. acha. So everyone, when they come back to Earth, they get their powers. So Jimmy's like, আমি power পাচ্ছি না, but then তোর মিন্ডি যে মিন্ডি কত নাম ছিল, মিন্ডি বা সিন্ডি যে ছিল তোর, because she loved Jimmy, and Jimmy also had a thing for Cindy, because of course they do, we all do. তো এরকম she was poking at Jimmy, and then Jimmy hulks out. ভাই দ্য ক্লাসিক, এটা তখন এইসব ভেবেচিন্তে করেছে। তারপরে একটা তো মুভি আছে, জিমি নিউট্রন একটা মুভি ছিল, যেখানে তোর বল দ্য ল্যাঙ্কি গাই, ওর নামটাকে শেন becomes the like evil, he becomes intelligent, and then he becomes evil, মানে ওই বড় মাথা হয়ে গিয়ে আর all, ওটা পুরো এটা ছিল, and then জিমি somehow পুরো ঠিক করে, আমার দেখে এটা খুব আগেকার মুভি, অনেক আগে ভাই, we're old কষ্ট হয় এইসব শুনে ভাই। 2 decades তো চলে, 3 decades চলে গেছে, almost 3 decades. ঠিক আছে, I'll live for মানে some time more, I guess. It's okay. It's cool.
বাট তো আমি অ্যাকচুয়ালি দেখ অফকোর্স এই সমস্ত জিনিস যখন এসছে তখন টিভি ডেফিনেটিভ এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে টিভি হয়ে গেছে, যখন এই এখন স্ট্রিমিং ডেফিনেটিভ এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে হয়ে যাবে তখন দ্য গুড শিট উইল স্টার্ট। হ্যাঁ, তখন ওই ইনসিকিউরিটিটা থাকবে না, না যে কি দেখতে চায় লোকে। আই থিঙ্ক সেটাই মানে যদি প্রাইমের কেস অ্যাকচুয়ালি প্রাইম নেটফ্লিক্সের খুব সুন্দর সুন্দর মানে নেটফ্লিক্স অরিজিনাল কার্টুন যেগুলো ভেরি গুড কার্টুনস লাইক তোর ব্লাড অফ জিউস আছে উইচ ইজ গ্রেট, তোর দ্য লেজেন্ড অফ ভক্সমা মাকিনা না মাকিয়া কিছু একটা, দ্যাট ইজ আ গুড কার্টুন। তোর এই টাইপের যে আরো কয়েকটা আছে, there is a very good তোর মুভি সিরিজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড ভায়োলেট এভারগার্ডেন, ভায়োলেট এভারগার্ডেন। If you want to cry, you should watch that. It will make you cry. But এই সবগুলো নেটফ্লিক্স প্রাইম যে তোর ইনভিনসিবল পাচ্ছে আরো যেগুলো আস্তে আস্তে হচ্ছে, তো এগুলো দেখে আমার মনে হচ্ছে যে now these companies as they are seeing যে মানে everyone is practically taking Netflix and Prime because we have to admit that Android phones এখন যেখানে তোর প্রাইম আর নেটফ্লিক্স প্রি ইনস্টল হয় সবই প্রায় এখন সব জায়গায় হয়ে গেছে, সো ইউ অ্যাকাউন্ট ইটস কাম উইথ অল ইউ টু সাবস্ক্রাইব। আর চাকরি থাকলে তুই নেটফ্লিক্স নিবি, বিকজ লেটস ফেস ইট মোস্ট গুড থিংস আর আইদার অন ইউটিউব অর নেটফ্লিক্স অর প্রাইম। হ্যাঁ, আই মিন when was the last time when you watched something good on TV? মানে 2012 I was about to say the same year. মানে that's the last year ভাই। তারপর থেকে আমিও টিভি দেখা আস্তে আস্তে বন্ধ করেছি, ছেড়ে দিয়েছি ভাই। কারণ এখন টিভিতে এখন মানে like I literally use a TV set as a monitor for my computer. That's what I use it for. True. It's true ভাই। Well, technically we watch the TV every day, but but in my way. হ্যাঁ, so that is where streaming is winning না। তো of course মানে যখন এটা ফাইনালি ওই জায়গাটা চলে যাবে where streaming is now thinking যে something new has come, তখন টিভিতে ভালো পাবে, তখন স্ট্রিমিং এ ভালো পাবে, মানে consistently things will start coming and agendas will stop mattering and people will actually do the work. I don't believe that because the মানে why I think the agendas matter now is not because they care about these communities that they are peddling. No, see, they don't care about them. They care about the fact that if we color code, let's say color code in this sense, I'm using the word in this sense. Color code because color code your content according to the wokeness. সেখানে you already have guaranteed consumers. হ্যাঁ, এটার জন্যই তো, এই জন্য। But the moment যখন ডেফিনিটিভ হয়ে যাবে না স্ট্রিমিং, so people will watch all kinds of shit. আচ্ছা মানে everyone has their কিছু একটা স্কোপ তৈরি হবে, যে কারণে the mainstream will start struggling. এখন তো the mainstream is on streaming. হ্যাঁ, এখন which is why they are just peddling shit that will sell. They know it will sell. মানে fucking Oreo পর্যন্ত has rainbow flavored packaging. Rainbow colored packaging. হ্যাঁ, মানে there is this entire June Pride month যেখানে every company has suddenly become so gay by I love the gays, I love the LGBT. ওটা তো বিক্রি করার জন্য, that's fine, but ওইটাই বলছি when that happens আস্তে আস্তে হবে, হলে ভালো। কারণ usually যেটা এইটা আমি তো বলবো there is one even though we are digressing a little bit from the cartoons thing, but একটা চ্যানেল আছে who have been quietly doing this on television and এখন তো স্ট্রিমিংও করছে partnering with Hulu. আচ্ছা, সেটা হচ্ছে FX. হ্যাঁ, FX যবে থেকে FX আছে they are doing some মানে ground breaking stuff. কি মানে ভাই আমি তোকে বলছি সুপার হিরোতে যদি বলি লিজিয়নের মতো একটা শো বানানো আর দুটো সিজন করা and both seasons are equally well made and source material কে elevate করে দিয়েছে। হ্যাঁ, মানে it's not even just মানে good to the source, it's taking the source, it's taking it further. হ্যাঁ, আর the second season-এর ব্যাটল গুলো তো অন্য জিনিস। মানে you can actually compare it to a cartoon in that way. Yeah, exactly. Actually, I was watching it, I was thinking this thing. It's মানে লাইভ অ্যাকশনে এত বলজে জিনিস করার কথা কেউ ভাবেই কেউ, আর এই জিনিস অ্যানিমেশনে আমরা দেখে ইউজ টু। কারণ সেটাই তো যে অ্যানিমেশনে এটা করা সহজ জানো সবাই করে, which is great, I want it. কিন্তু লাইভ অ্যাকশনে যে আর we have the tech to we বলতে they have to do it. Yeah, of course. তো why shouldn't, but of course এই তোর পেটেল করতে হবে বলে ওটাই তো of course মানে ওইটাই তো আসবে সেরকম সময়ও আসবে যখন আর এই জিনিসগুলো ম্যাটার করবে না, and then people will be like যে we want something that's good, যেটা
আমি তোকে বলছি অ্যাজ আ রিসেন্ট সাবস্ক্রাইবার অফ অ্যাপল টিভি প্লাস, Apple TV Plus. Sponsor us, Apple. Please. It would help us. We Yeah. are using Apple devices to record. We only use Apple. We love Apple. We do it. Yeah. So, Apple TV Plus, all the content that is coming, that is color coded. But the color codedness is very shaded. Like you see colors of all the colors of the spectrum and everything in between. That's how they are writing the show. That's very clever writing. And it's great. যেরকম there's this one show, Ted Lasso একটা show আছে, Jason Sudeikis does. Ted Lasso. তো Ted Lasso তে ওরা মানে they are tackling so many things. They are tackling insecurity in masculinity because it's a football team. যাদের ব্যাপারেই গল্পটা গোটাটা। তো সেইটা আছে। তারপরে women in charge of workplace are not allowed to be vulnerable. Because that's what men were facing. Now, actual women have reached there. Now they're facing the same thing. And how fucked up that can be. এই সমস্ত জিনিসপত্র হচ্ছে। তো আই এম শিওর বেশ কিছু বছর গেলে অ্যানিমেশনেও এইরকম কাজ আবার আসতে শুরু করবে। এটাই এবার আমার পুরোনো কার্টুনস মানে নিয়ে আসার এটাই পয়েন্টটা ছিল যে এই যে জিনিসগুলো বলছিস পুরোনো কার্টুনসে এই যে কালার কোডনেস ওয়াজ দেয়ার। Again, it was shaded in the background. It was part of the story. Are you going to tell me that Buttercup is not a lesbian? Hey, Buttercup na to? Buttercup, yes. Buttercup, yes. The green one. Yeah, from Powerpuff Girls. Are you going to tell me she's not? মানে 100% sure. But did they ever have to tell that to me? বলতে হয় I just got it. হ্যাঁ এবার মানে যদি people now bring up যে you are saying that because she acts like a man. No. Because she chooses that. That is who she is. You don't need to tell me she's a lesbian. If she মানে পরে যদি actually the Powerpuff Girls creators later create the same style animation style and then grow up the don't. No, they have. Oh. You're too late, bhai. They already have done this. I think cholera cancel hoye gache. Na karon are that because that was the bad one. They had the animation they made it anime করে দিয়েছে। Anime Powerpuff Girls which was bad because the story was fuck all. The actual Powerpuff Girls এর অন্য স্টোরি ছিল এদের মানে it is like an adaptation in high school and all that. It was not good. আমি সেটা বলছি না, আমি বলছি ধর এই Powerpuff Girls our Powerpuff Girls that we grew up with তাদেরকেই লাইক স্যামুরাই জ্যাকেট যে এখন নতুন সিজনটা এসেছে if they do it like that ওরমাটা করলে and then these girls have grown up now and they are like living life and না আমি বলছি ধর they are in like our age bracket little young like 20 21 এই টাইপের এজ ব্র্যাকেটে আছে। if ওখানে তুই দেখা দিস যে Buttercup is going on a date with a woman, I would have no qualms on it, none. I would be like, this is the most natural thing ever. It's fine with me. What I expect to happen in this situation is Buttercup takes this woman out for a date. They go to a date, they have the date in a cafe, and then suddenly there's a fucking dinosaur breathing fire on the city. And then she has to go save it. Of course. And then this changes the relationship. This is the point of it. Not the fact that she's a lesbian and she's on the date. That is the natural point. But it's fine. There's no need to harp on this anymore, is what I'm saying. But again এবার আমার মনে হয় যে যেহেতু এবার আরেকটা যেটা আমার মনে হয় is hurting cartoons and media in general in a lot is মানে the controlling of words or concepts or ideas that you can and should peddle to children and others and the ones you shouldn't. এটা কেন হবে? আগের কার্টুনে মানে the older cartoons that we used to watch they had such mature tones yet showed to us in such a nice way. What was the name of that show বলতো? কার্টুনি যেখানে it was like a monster দের একটা বাড়ি ছিল গোটা filled with monsters and this one woman comes তো বলছি আরে ব্লু যে তো ওই ফ্র্যাঙ্কিজ Foster's House for Imaginary Friends. Foster's House for Imaginary Friends. That was such a mature show, ভাই. Very mature show. আর ওই টাইপের তো এখন অ্যানিমেশনও মানে was so good like because it was like mixed medium ওইভাবে করেছিল কিছুটা হাতে কিছুটা ডিজিটালি আর so cool. আর আমার তো মনে হয় ফ্লুইডিটি ঠিক আছে ব্লু এর যে ব্লুকে যেমন ভাই ক্যারেক্টারটা মানে the kid who imagined blue imagined him like an all purpose thing to be his friend so blue is basically a blob of blue and he can become anything
ঠিক আছে, তো সেটা হিসেবে ওর তারপর অ্যান্ড ব্লু ওয়াজ দিস গাই দ্যাট দিস কিড কুডন্ট বি দ্য আউটস্পোকেন গাই, মানে ইউ নো মানে দ্যাটস অল দ্য ইমাজিনারি ফ্রেন্ডস আর দ্যাট অনলি। দেখ তো এটা ওরা এক্সপ্লিসিটলি বলেনি, বাট দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে সি দ্য হাউস ইজ লাইক ব্রোকেন ডিশেস এন্ড অল দ্যাট স্টাফ না, তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ইট ইজ দ্য প্লেস ওয়্যার দ্য চিলড্রেন হ্যাভ গ্রোন আপ এন্ড দ্য ইমাজিনারি ফ্রেন্ডস আর লেফট বিহাইন্ড, সেই জন্য ওরা ওখানে আছে। সেটাই তো বলছি যে এটা ইজ আ ফস্টার হোম, তো মানে ইটস ইন দ্য টাইটেল, ইটস আ ফস্টার হোম, মিস ফস্টারের বাবা। তো ঠিক আছে, সব এইসব এবার ইটস গুড শো নাও this segment is for me. তো now I want let's talk about অনেক তো হলো কোন শো ভালো কোন শো বাজে, which show has good music, and all the most of the old shows have good music. Some of the new shows have good music. I can't say no to that. Now what I want to talk about is which a lot of you guys will probably agree with. Bangalio, Injirio, yei hok na kan tu. You will agree with if you have watched these shows. Is the moms in the shows were. Eta to bhai. I can't let it go, bhai. You know they. Oh. এটা তো চারিদিকে মিমও আছে, হাই ডেক্সটারস মম, ইফ ইউ আর পার্টিকুলারলি নটি লাইক উই আর, হ্যাঁ তাহলে তো দ্য রুল 34 ইজ অলসো देयर, আছে এইভাবে কিছু বলা যাবে না, বাট এই আর এখানে একটা অলসো ইফ ইউ আর ইভেন লাইক নটিয়ার টু দ্য পয়েন্ট ওয়্যার you should be ashamed about it, then there are games also, there are multiple games that you can check out. Please don't let us know about it. Do not let us know about it. Do not comment. Yeah, just do it. Yeah. So এটা there was so many, and you know প্রত্যেকটা শোতে there was this এই শোটা মনে আছে কিনা কার্টুন নেটওয়ার্ক হতো called আরে দ্য রোবট বয়, ঠিক আছে, আরে there was this kid who had this grandfather or something who built him a robot. মনে পড়ে yeah, so this guy was একটা সুপার হিরো ছিল না ওর সাথে, that was the robot তো, the robot only turned into so ebar ei the entire show was about this robot, but this guy was called I think কি নাম ছিল লোকটা ছেলেটার, টিমি নাম ছিল, হ্যাঁ টিমি টার্নবুল was his name. আচ্ছা তো এখানেও the way they represented the mom, ভাই she starts like a normal সুন্দর দেখতে, goes like ঠিক আছে, then damn I'm like dude এটা এবারে your baby thinks certain things, but and let the moms go. There was this did you used to watch the girl shows যেটা আসতো like Totally Spies, Kim Possible, ভাই Kim Totally Spies was very good actually. It was Totally Spies ওটা আমি বোনের সাথে দেখতাম ভাই, আমার তো বোন নেই, আমি নিয়ে দেখতাম, কিছু করার নেই, but ওটা Totally Spies was Totally Spies, Kim Possible ভাই Shigo was this you know these are এটা বল why did I bring this tangent to sexualizing the you know the underage characters here, because I'm not that old, but I'm technically older than these characters, right? But in my defense I sexualized them even when I was young. So this is not I'm sexualizing them now, I've been sexualizing them, I'm just you know expressing it now. Of course, because they were hot, they were attractive, and আমি এটা বলতে যাচ্ছি যেটা I think a lot of us men have this, যে these characters defined how or what type of women we were attracted to. Yeah, of course. It's like not the এখানে তোর এই যে the red pill people suddenly তো talk about this, you know, the woman has to be submissive, blah blah. I am attracted to a woman. There's a whole Insta এখন রিলসে কোডটা পেয়ে যাবি বা ইউটিউবে কোড পেয়ে যাবি এরকম ভয়েস বাইট, যে I love a woman who can actually just kill me. Okay. Just kill me, bhai. Just kick my ass. I love a woman like that. Because why do I love a woman like that? Because all my life, মানে ছোট থেকে বড় হতে হতে I have seen female protagonists who are like badass. Yeah, of course. And they are hot as well. This is just a plus on the badassness. Yeah, of course. So this and etai, you know, again going back to the whole Velma and the wokeness, I think the female protagonists are losing in the current day and age.
আমি তো তোকে সেটাই তখন বললাম যে ইটস বিকামিং লেস এন্ড লেস ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, মানে either they are like made to be sexualized or they are made to be a like a representative of a very minority community. যে যারা সেই কার্টুনটা দেখে কি দেখে না, নো ওয়ান ইভেন নোজ, মানে বাট ওই রিপ্রেজেন্ট থাকতে হয় বিকজ টু শো যে দ্য মিডিয়া যে আমরা করছি, এটা দরকার নেই। দ্যাটস আওয়ার অনলি পয়েন্ট ইন মেকিং দিস। But it's of course the pointless talk show, so we don't really have. There's no point to this. We were just talking and we're showing it to you guys. So there's no point to this. But the cartoons are good. Cartoons are good. That's the bottom line. The cartoons are good. If you guys can go and revisit these cartoons on, there's multiple websites you can go on, which we do not encourage, but we do. Yeah, but you can download from places, from various sources. You can stream from sources again. Yeah, you can pay for it, you can not pay for it, whatever you want. It's on you. We prefer that you do pay for it because you know Yeah. people who are making it do deserve some money. Yeah, but I would say এখন তো মানে if you're watching the old shows, then all the money there was to be made has been gone, made, yeah. so it's okay. So actually what he said, I'd like to point this out. If you are from India, go to the websites, you know, the legal websites, of course, that you can watch cartoons on, and watch old cartoons. Watch old cartoons. Watch old cartoons. That's what I'm saying. Don't go for the new things right now. Watch the old things. Learn about the old things. যে কেমন ভাবে মানে ওইটা একটা হয়। See, যেটা থেকে শুরু করলাম, হ্যাঁ, যে because being an adult is hard. It's hard. So maybe for a couple of minutes even. Like even 20 minutes, 24 minutes. 24 minutes you can feel like it's okay. The child that you were is still there. And you know that person can also enjoy life. Yeah, man, you carry that kid all your life, so why not give? You must feed that kid. Yeah, why not give the kid some enjoyment? That's what. Now the life is just sad. It's just sad. So yeah. So watch the cartoons. Yeah, that's. Yeah, I think we should end it by now. I think it's been going for long time, longest time. Yeah, okay, so let's do the whole thing. যেখানে আমরা বলবো যে like, share and subscribe. Yeah, like, share and subscribe, comment on it. It helps us. Get us into the algorithm. Please do it. And so that we can keep doing it and we can keep bringing you more content. Thanks. Yeah, that's all. Sure. It's the pointless talk show. It's the